നമസ്കാരം. ഓരോ മഹത്തരമായ കലാസൃഷ്ടിയുടെയും സൃഷ്ടാക്കൾക്ക് പകരക്കാരില്ല. അവരുടെ ഓരോ സൃഷ്ടിയിലും ആത്മാർത്ഥതയുടെയും കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെയും ശീലങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനം കാണാം. അതുതന്നെയാണ് ആ സൃഷ്ടിയുടെയും സൃഷ്ടാവിന്റെയും ഔന്നത്യവും. റസൂൽജി ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഓരോ സൃഷ്ടിയുടെയും ചരിത്രം നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കും. ഷൺമുഖദാസ് മാഷും റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലതാജിക്ക് ഒരു ഹോമേജ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ആലോചന. Like there's not a single voice in this universe that has united a whole nation, of 1.7 billion people, and that's what we just lost. It's it's a fascination of a nation. Your nation wants to identify with one sound, it is Lataji's sound. My heartfelt condolences. जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए. മാഷിന്റെ ഒരു സോങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലതാജിയായിട്ട്? അല്ല, എന്റെ ഓർമ്മയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ബോംബെയിലായിരിക്കുമ്പോ, അത് 77-നും 80-നും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ബോംബെയിലായിരുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തില് ഈ ഹാജി അലിന്ന് നമ്മള് ആ പെദ്ദാർ റോഡ് കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയ വീട് കാണാം. ആൾക്കാർ അന്ന് പറയാറുണ്ട് വീട് ഇവിടെയാണ് വീട് എന്ന്. പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാം. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ മുഴുവൻ ഒരു തന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ. ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ റിസൾജി? She's very strange. I have never met her. I never worked with her because she's been of yester generations. There's a lot of people with whom we have common, connections and interests and things like that. Gulsarji, for example, Gulsar very, very fondly talks about her. And many conversations we have had. I mean, the only person I am very close to and I go and watch and meet regularly is Gulsar Saab. Other than that, from that generation, everybody looks so inaccessible. ഈ ഓസ്കാർ കിട്ടിയ സന്ദർഭത്തില് ഞാനൊരു അഭിമുഖം നടത്തണ്ടായി, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പേപ്പിൽ വരികയുണ്ടായി. ആ അഭിമുഖത്തില് ഈ ഞാന് പി രാമദാസിന്റെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയെ കുറിച്ചിട്ട് അതിലെ കൊതുകുമുട് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോ അത് ഫോളി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും എന്ന് പറയണ്ടായി. അപ്പൊ സത്യത്തില് ഫോളി എന്നുള്ള വാക്ക് എന്താണെന്ന് വീണ്ടും എനിക്ക് നോക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ 2004 ഞാൻ സെമിനാർ കേൾക്കാനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ കുറിപ്പെടുത്തതിൽ ഈ വാക്കുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഓർമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതേ വർഷം തന്നെയാണ് തൃശ്ശൂര് ഒരു സെമിനാറിന്, തൃശ്ശൂരിലെ IF50 ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തൃശ്ശൂർ എന്നുള്ള മേളയില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സംഗീതത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊരു സെമിനാർ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സെമിനാർ ഞാൻ കേട്ടില്ല. പക്ഷെ അന്ന് സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എലൈറ്റ്, തൃശ്ശൂരില് രാഗംതിന്റെ പിന്നെ എലൈറ്റ് അവിടെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഞാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുസ്തകം, ഈ അശീഷുമായിട്ട് ചെറിയ ബന്ധമുള്ളൊരു സംഭവമാണത്. അന്ന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകം സ്കോറാണ്. പിന്നീട് മ്യൂസിക്, മറ്റേ അമേരിക്കയിലെ ഹോളിവുഡിലെ മ്യൂസിക് കമ്പോസേഴ്സായിട്ട് അഭിമുഖത്തിന്റെ ആ സമാഹാരം കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ഞാനത് കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് നോക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ അന്ന് ഈ സംഘാടനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ സെമിനാർ കേൾക്കണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം അന്ന് മേടിച്ച് വായിച്ചത് മറിച്ച് നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനോട് പറയാനുണ്ടായി ഇങ്ങനൊരു ബുക്കിനെ പറ്റിയിട്ട്. പിന്നീട് ആശീഷ് ഒരു ചാലക്കുടിയിൽ പരിപാടിക്ക് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് അവര്
തന്നത് ഈ പുസ്തകമാണ്, സ്കോർ. അപ്പൊ അവർ പെട്ടെന്ന് 2004 സംഗീതത്തെ കുറിച്ചുള്ള സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി തൃശ്ശൂരിലെ IF50 അതിൽ വന്നൊരു ഓർമ്മ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സന്ദർഭത്തില് ബ്ലാക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാ തോന്നണേ. 2004 ബ്ലാക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയല്ലേ അത്? അതെ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ആ ബ്ലാക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പേ പടങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും. Black was released on 5th of February. Yesterday we were celebrating the 17th year of Black release. ആ പടത്തിലും അമിതാഭ് ബച്ചൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽഷൈമേഴ്സ് ബാധിച്ച അങ്ങനൊരു കഥാപാത്രമാണല്ലോ. അതെ. റാണി മുഖർജി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാനും പറ്റില്ല, കേൾക്കൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ്. അപ്പൊ ആ ചിത്രത്തിന്റെ ഈ ശബ്ദപഥത്തിന് ഇപ്പോ സംഗീതം മാറ്റി നിർത്തിയാല് ശബ്ദപഥത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷത ഉണ്ടല്ലോ. അതില് പ്രവർത്തിച്ച ഓർമ്മ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ പങ്കുവെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നലെ I was meeting this very celebrated Bengali director. His name is Resul Pookutty, and actor Parbrada. We are having dinner together and we are talking about it. Generally, നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോറി ഒരു ഫിലിമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വിഷ്വലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം എന്നൊരു ധാരണയുണ്ട്. അത് സിനിമയുടെ ഒരു വിഷ്വൽ ലാംഗ്വേജിനെ പറ്റി പുള്ളിക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട്, കൃത്യമായൊരു ധാരണയുണ്ട്. അതാണ് അദ്ദേഹം അവരുടെ ക്യാമറമാനോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ലെൻസിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. അതെനിക്ക് ഈ സീക്വൻസ് ഇന്ന മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വേണം, ഇന്ന ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഇന്ന മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വേണം, ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന ആക്ടർ ഇന്ന രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന ഇമേജിൽ സൈസിൽ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം. ആ ഒരു ലെൻസിങ് ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ക്യാമറമാനായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. അത് ഡയറക്ടറിന്റെ അവയർനെസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സിനിമയിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിക്ചർ മാത്രമല്ല, ലെൻസിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ വഴി നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു 2 ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചർ മാത്രമല്ല, ഇമേജ് എന്ന രീതിയിൽ നാം ഒരു ഫിലിമിൽ ഒരു മോഷൻ പിക്ചറിൽ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് അസോസിയേറ്റീവായ സൗണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ആ ഇമേജ്, നമ്മൾ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ്. അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു ക്യാമറമാനോട് ലെൻസിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഈ സീക്വൻസിൽ ഇന്ന ലെൻസ് വേണം എന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ ക്യാമറ മൂവ്മെന്റ് വേണം എന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരിക്കലും ഒരു സൗണ്ട് മാനോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. അത് എനിക്ക് ഈ സീക്വൻസിൽ ഇന്ന മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കണം, ഒരു ഷോർട്ട് ഗൺ മൈക്രോഫോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് ഗൺ മൈക്രോഫോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡുലർ മൈക്രോഫോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്സ് മൈക്രോഫോൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൈമൻ മൈക്രോഫോൺ. എല്ലാ ഡയറക്ടർക്കും അരി ലെൻസ് എന്താണ്, കുക്ക് ലെൻസ് എന്താണ്, പ്രൈം ലെൻസസ് എന്താണ് എന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ധാരണയില്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് ഒരു ഇമേജിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഓഡിയൻസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഇമേജിന്റെ 50% ഇതാണ്, ഓഡിയോ ആണ്. അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു അറിവുമില്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ്, നോട്ട് സേയിങ് എവരിബഡി. ബ്ലാക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബച്ചൻ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു, ഈ സീക്വൻസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ നോട്ടത്തിന്റെ തീവ്രതയാണ് ഈ സീക്വൻസിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ഡിവൈസ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോഫോൺ ആ ഡയലോഗ് സീക്വൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ കൃത്യമായ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ബ്ലാക്കില് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം റാണി മുഖർജിയുടെ ക്യാരക്ടർ വളർന്ന് കോളേജിൽ ചേരാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ, ആ പാർട്ടിയിൽ
ഒരു സ്ത്രീ പാടുന്നു. ആ സ്ത്രീയുടെ വായിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ റാണി മുഖർജിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒരു അതിന്റെ പിന്നെ വേഴ്സസ് പറയുന്നു സൈൻ ലാംഗ്വേജിൽ. ഈ സീക്വൻസ് നടക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് എനിക്ക് ഈ കുട്ടിയെ കണ്ണു കാണാത്തവർ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലല്ല ചേർക്കേണ്ടത്, എനിക്ക് അവളെ ചേർക്കേണ്ടത് സാധാരണ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലാണ്. കാര്യം അവൾക്ക് ഒന്നിനും കുറവില്ല എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ആണ്. ആ സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് ബച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നൈമൻ മൈക്രോഫോണാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. കാര്യം എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടത്തിന്റെ തീഷ്ണതയാണ് ആ സീനിൽ ഒരു ആക്ടർ എന്നുള്ള അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ആ ഡയലോഗ് എന്ന ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഇമേജസിന്റെ ബ്രില്യൻസ് ആണ് എനിക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നാൽ ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് എന്ന ഫിലിമിൽ ആ പിക്ചറും സൗണ്ടും തമ്മിൽ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഇമേജസ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും സ്റ്റഡി ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു സ്കൂള് തന്നെയാണ് ആ സിനിമ. You will graduate in black. No, our dream. Your world is not black. ഞാൻ അതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിംസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമാന്തര സിനിമ, ഒരു പാരലൽ സിനിമയുടെ മോൾഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചുവടി മാറ്റി ചവിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്ലാക്ക്. ബ്ലാക്ക് എൻ്റെ കരിയറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ്. സാർ ബ്ലാക്കിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാം. ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ബ്ലാക്കിന്റെ 17 year of റിലീസ് ആയിരുന്നു. വെരി എന്താ പറയാ ഭയങ്കര സാന്ദർഭികമായിട്ട് സാർ ഇത് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ I just mentioned. So we worked in black in many levels later. ഈ ചിത്രത്തിലെ ശബ്ദപഥത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലിനെ കുറിച്ച് എന്തോ അമിതാഭ് ബച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത്. ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂകളും മറ്റും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു എൻ്റെ നോസ്ട്രിൽസിന്റെ സൗണ്ട് വരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ കേൾക്കുന്ന ആ സിനിമയിലാണ്. അത് ഞാൻ എന്ന ബീയിങ് മൊത്തത്തിൽ ക്യാപ്ചർ. അത് ബച്ചൻ ചില സിനിമകൾ വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ പറയും. ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്തു, ചെഹരെ എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബച്ചൻ പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസറോട് പറഞ്ഞു, ഈ സിനിമയിൽ എനിക്ക് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി വേണം എന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭയങ്കര ഉറപ്പോടുകൂടി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അദ്ദേഹമായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏതൊരു ആക്ടറും ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദം ആസ് ദെയർ ബീയിങ് ബിലോങ് ടു മീ. That's why I approached them. തമിഴില് ഒരു പടം ചെയ്തതിനെ പറ്റി ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി, അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കാണുകയുണ്ടായി. തമിഴിലൊരു പടം ഒറ്റച്ചെരുപ്പ് 7 എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പൊ അതൊരു 18 മിനിറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. ആ പടം കണ്ടിട്ടില്ല. ആ പടത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണത്. അപ്പൊ അതില് ചിത്രത്തിലുടനീളമുള്ളത് ഒരൊറ്റ കഥാപാത്രമാണ്, ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനാണ്, ഒരൊറ്റ നടനാണ്. നടന്റെ ശരീരം മാത്രമാണുള്ളത് ഒരു മുറിക്കകത്ത്. എന്നാൽ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരുടെ ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അത് അങ്ങനെ സോളോ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ മലയാളത്തില് കലാഭവൻ മണിയുടെ ഒരു പടമുണ്ട്, ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതുപോലെ അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവമാണ്. പക്ഷെ ഈ പടത്തില് ഈ ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ശബ്ദം, ശരീരം ചിത്രത്തിലുണ്ട്, മറ്റു ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ ചിത്രത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ശബ്ദത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഇത്തവണത്തെ നാഷണൽ അവാർഡ് എനിക്ക് ആ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. പറഞ്ഞുള്ളൂ. അതായത് ആ ഫിലിം ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ, ഒറ്റ സ്പേസ്.
അതായത് ഒരാളെ വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് 4 മണിക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂൾ വിട്ടുവരുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. അയാൾ ഇന്റർവ്യൂഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പെട്ടെന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് അയാളെ വിട്ടയക്കും. ഈ ഇന്റർവ്യൂഗേഷനിൽ ഒരു മേർഡറിന്റെ സസ്പെക്ട് ആയിട്ടാണ് ഇയാളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അയാൾ 4 മേർഡർ കൺഫസ് ചെയ്യും. പക്ഷേ പോലീസിന് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇയാൾ വെറുതെ വിടുന്നു. അതാണ് ആ സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. 2 മണിക്കൂർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമ, ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു സ്പേസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ 2 തരത്തിൽ ഞാൻ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാനിതിൽ ഈ സിനിമ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഓഡിയൻസിന്റെ കൺസേൺ. അതായത് 2 മണിക്കൂർ മാത്രം ഒരു ഓഡിയൻസ് ഡാർക്ക് റൂമിൽ ഒരാളെ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലസ്റ്റർഫോബിയ തോന്നും. അപ്പോ ക്ലസ്റ്റർഫോബിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വന്നാൽ ഇവര് ഓഡിയൻസ് ഫിലിമിൽ നിന്ന് ഗോ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫിലിം. ഓഡിയൻസിന് ക്ലസ്റ്റർഫോബിയ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? I have to make them visit many locations during this 2 hours of narration. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു, ഇദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഇന്നയാളെ കൊന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇയാളെ ഞാൻ കൊന്നു, എങ്ങനെ കൊന്നു എന്ന് പറയണോ, അത് എവിടെ വെച്ച് കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തിനു കൊന്നു, ഇങ്ങനെ ഇയാൾ. സോ he will ask back 3-4 questions. Then he connect that with a story. So every time a question was asked, a story was narrated around that question. I took the audience out of the room and took them to that place where he was narrating. So even though the film was in one room and one camera, you don't see anybody else, I have put audience in many places through sound. That is one aspect. The other aspect is in the West, ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ശാഖയാണ് ഓഡിബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഡിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓഡിയോ ബുക്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. So you narrate an audio, narrate a book, like maybe a reader, or maybe the writer would be narrating a book, or whatever it is. It's easy you don't have to literally read a book, you can actually listen to books. അപ്പോൾ ഓഡിയോ ബുക്സ് എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ സിനിമാറ്റിക് സൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ, നാരറ്റീവായിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ, ഹൗ വുഡ് ഇറ്റ് ബി? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ റേഡിയോ പ്ലേ എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാരേറ്റീവ് നമ്മൾ വീവ് ചെയ്യാണ് വിത്തൗട്ട് പിക്ചർ, ഓൺലി ഓഡിയോ. അതാണ് ഓഡിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. I was trying to put the concept of audible in this film. So if you look at this film for over 2 hours, it's there on Amazon, you can watch it. This guy is narrating new things and I'm taking the audience to another audible space. Like that 7-8 times or 10 times I take the audience, multiple times I take the audience out of this particular room and brought. So that made it very interesting. That made the film very though it was intangible, it's become very tangible through the use of sound. Then the other aspect was, like, how would you in a film like this, it's a very social film, socially concerned film. In a film like this, where do we put the audience? So whatever the experience the main hero in the film was going on was all because of a certain class. There's a certain social structure. And end of the film, I wanted to make the audience feel they are that structure, the social structure. They belong to that social structure. So I did an enormous amount of audition and picked up characters who would represent the other people. They were not just voices, they were also characters. Through the auditioning, I was not looking at good voices. I was looking at characters that would convey things, characters that would come to you easily as, an element of narrative expression. And when I mixed the film, I mixed it in Dolby Atmos. When you do
a format like Dolby Atmos, you think it's a big film, a lot of locations, a lot of movement, a lot of sounds that you pan around. All that is what is used as, in an Atmos situation. In a single room film, it didn't need to be a Dolby Atmos film, but I chose that film, that format, because I wanted to put the audience within the geometry of the cinema hall. So everyone was questioning him, whether the ACP, whether DCP, whether constable, whether sub-inspector, everyone who are questioning was from the audience. So I positioned them within the Dolby Atmos architecture. I positioned them within the audiences. So psychologically, end of the film, the audience feel that they were actually the social structure that made this man do the act that he has done, which is, crime, which is a crime. So I worked in multiple levels in using, not just using the sound, the possibility of sound as a narrative, but it's also the technique and technology available to me to even write the screenplay of the final film. That's what I did in Otha. உள்ளுக்குள்ள போய் போர்வை எடுத்து போதுனா 50 பேருக்கு சார் எல்லாம் என்ன பயமுறுத்துது. സിനിമാറ്റിക് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പ്രയോഗം നടത്തിയോ? സിനിമാറ്റിക് വിഷ്വൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക? സിനിമാറ്റിക് സൗണ്ട്, അങ്ങനെ ആ തരത്തിലെ സൗണ്ടുകളെ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്താറ് എന്നുള്ളത്? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു a sound is always associated with an image. You hear a car braking sound, it will give you an image that something has happened, something bad has happened, or something, or something that is out of the ordinary is going to happen or will happen, or it gives you an image. Sound has this beautiful quality of instantly giving an image or instantly poking a sense of memory in you. Sound is always related to your memory, and memory is knowledge for me. So for me, sound is knowledge. I look at it that way. If you look at the Vedas of today, Vedas that we know as from our tradition, it's passed on from one generation to the other generation as memory. It's an oral tradition. It's been passed on. If you look at it from this perspective, for me, memory is sound. Sound is knowledge. I calculate it that way. Only sound has innate quality of, without anything attached to it, it instantly poke a memory, it instantly give you a sense of image. So in cinema, when we use sound, there are two aspects of sound in cinema. One is that it allows you to define a space. And if you say cinema is a continuum of time and space, it's immediately define a space. That is one aspect. The other aspect is that sound is the temporal element in a film. Not in a film, in every space that is related to it, it is a temporal element. Sound also has the quality to go above these two things, when it is used as an image track. Such usage of sound in a film is what I call cinematic sounds. Just for example, a thunder could just be a meaning of an incoming rain. A thunder could also be a dramatic sound, like the way we have heard that in Piravi or many other films. It could also be, a sound that can be used for dramatic purposes. You know what I mean? It can also be, thunder could also be a bad news or something that I am underlining an emotional situation. It could be, a sound that could just be
a temporal element can also be an emotional quotient. It has the ability to create that. Music doesn't have this. Sound of a violin or a raga that you play, which comes with an emotional quotient, will always be that emotional quotient. It doesn't have the ability to transcend from being one to the other. But sound has that ability to transcend like that. So for me, usage of sound, which transcends from its immediate meaning to an image or to an emotional underline, is what I call cinematic sound. That can only happen in cinema. You know what I mean? Wow. When something say that this is very literary or this is very cinematic. When I say sound, very cinematic sound, but that can only happen in cinema when no other expressions of art has this ability to use a third element to the purpose of creating a third meaning. Was I clear? Yes. സിനിമയിലെ ശബ്ദത്തെ സ്ഥലവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട്, സ്പേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വന്നത് രാത്രി പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന, രാത്രി മാത്രം വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ചിത്രത്തില്, ഒരു അനിമേഷൻ ചിത്രത്തില് ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിഥി എന്ന അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള അനിമേഷൻ കറുപ്പും വെളുപ്പും ചിത്രത്തില് റസൂലാണ് ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So the picture was black and white, but I wanted to put so many colors in it, and all the colors came from the sound. ഈന പേച്ചി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ. ഈന പേച്ചിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പണിക്കര് കഥ പറയുന്നത് മറ്റേ പാർത്ഥിവന്റെ കഥാപാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങള്, കൊല നടത്തിയ കാര്യങ്ങള് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ ചിത്രത്തില് പണിക്കർ എന്നുള്ള കഥാപാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മുഴുവൻ രാത്രിയാണ്. രാത്രിയുടെ ശബ്ദങ്ങള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം കൂടാണ്ട് രാത്രിയിലെ ശബ്ദങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ തുടക്കത്തില് ആ ഒരു വിളക്കുകാല്, അതിന്റെ ആ ബൾബിന്റെ ചുറ്റും പാര നടക്കുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകളുടെ ശബ്ദത്തിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചിത്രത്തിലെ ശബ്ദപഥത്തെ കുറിച്ച്, ഈ ആഖ്യാനം മാറ്റി നിർത്തിയുള്ള, സംഭാഷണം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ശബ്ദപഥത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ഉറക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ. അത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈയാമ്പാറ്റന്ന് ഈനാമ്പേച്ചിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളായിരുന്നു. So I don't remember the film now exactly in its successive order, but every section had this thing in my mind. ഈയാമ്പാറ്റന്ന് ഈനാമ്പേച്ചിലേക്ക് പോവാ. ഈനാമ്പേച്ചി. So every episode has this one thing that we know common to you go to this story, this ghost stories. And I have heard all these stories, ഈനാമ്പേച്ചിയെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈനാമ്പേച്ചി മരപ്പട്ടി എന്ന് പറയും, ഈനാമ്പേച്ചിക്ക് മരപ്പട്ടി കൂട്ടെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ല് തന്നെയുണ്ട് നമ്മള് കൊല്ലം ഭാഗത്ത്. So for me it was fun. It was completely fun. And Suresh, the creative head of the studio who made the film, I think this was very new. I think it was just out of the NID, and it was her first film. She's an amazing animator. Everything that she's drew was out of the ordinary. എന്റെ നാട്ടില് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് അതുപോലത്തെ ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ രാത്രിയാകുമ്പോ ഇതുപോലെ കുറെ പ്രാണികളൊക്കെ അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പറക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് പണ്ട് മുതലേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു നല്ലൊരു സുഖം, നല്ലൊരു ഫീൽ വരും. അപ്പൊ ഇത് ചുമ്മാ അതിലേക്ക് ഇട്ടതാ. മുംബൈയിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഈ നാടൊക്കെ ഓർത്ത് എസ്കേപ്പിസം വരാനും കൂടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക്. ചില ലാമ്പിന്റെ ഒക്കെ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമാണ്. നമ്മള് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ IIT പവായില് ഭയങ്കര കാടാണല്ലോ. അവിടെ ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മള് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആവും. Our job was to create a world around it. Like I said, it was black and white. We loved the black and white. When I was working with the previous, we loved everything about it.
And I thought, okay, if the picture is black and white, I should put sounds which create colors. And every sequence is I woven it like that. That was one aspect. The other aspect was, so I designed the sound for a couple of times. This guy was not happy. He was not getting satisfied. So I did one draft, which was just regular stuff. He wanted to submit for festival, so I just did one draft. And he came back very, very unsatisfied. He came back to the studio, and I was not directly involved because I was just making my assistants work on it. Because obviously I was in the middle of many, many things. And so one day he came and he sat with my mixing engineer, and we were supposed to do one television mix. So he opened up, he opened his phone, go to YouTube and play Kumati. I want sound like this. How it is sounding in Kumati? I listened to it. Of course, it has a beautiful quality. It has a beautiful quality, but it's very dated. When the sound is dated, it has a quality. Then I realized that, okay, this man is thinking, he wanted subconsciously, this is a story and it is drawn. Subconsciously, he wanted to create he wants to have a dated feeling without being periodic. You know what I mean? So the second draft of the film, what I did is we did a mix. Then I didn't know how to achieve it. So what I did is I took the sound of SST. This optical track has its noise. When there is no sound, optical track has its noise, which you can hear. In the olden times when we had sound on photographic medium, if you listen to all the old films, like the mono films, for example, Kumati itself, let's take the example of Kumati. There are no silences in the film. There's no silence. The silence is the sound of SST. SST is a silent sound piece, which has a ground noise. You hear a hiss and kind of sound, That is silence in the filmic space in the olden times. It is very, very difficult to create silence. So what I did is I took these sounds and I pasted it all over the film. Entire film, I put this sound. He said, then he listened and said, this is okay. This is good. So we sent that in the first round of festival round. We sent it with this SST sound, pasted all over. Then I realized that is not, I wouldn't do something like this. That's not the space. In a digital era, I can't put sound of SST and get away with it. It will immediately be dated. I didn't want to do that. So I started. Then I sat on it. I started redesigning. Then I come up with a palette of sounds, which would be like ranging from anything and everything. Everything that was in my memory, in our memory, I put it together. All sounds. I mean, there are at times I become a mimicry artist and made sounds. We all came into the studio. We recorded tons of sounds. We put it together. Then I found spaces for it. Everywhere. Whether it water being walking around and all that. So that's how great. I mean, it's a when you look, thinking back at it, it is quite an interesting journey, And listening to Aravindan and what Devdas and Aravindan has done, take that as a study material and create the sound of Kandittund. And I have received so many messages from medical community, doctors. Very interesting. I've never ever thought that that community would react to the sound palette of Kandittund so well. Lots of doctors have written to me. I don't understand the connection, but they all have felt there is a world around it. Now, Panikara Chetan, which is Suresh's father, is lying through his nose.
and he's make everything believable. So I wanted to create an atmosphere around him. It is believable, so that it works in a believable fantasy. And everyone who would see the film would say, like, what is this guy saying? What is this? What is this whole idea, So I think it worked in those multiple facets. It worked. What did you feel about it? ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനൊരു സവിശേഷതയുണ്ട് ആ പടത്തില് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണല്ലോ. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ Have you noticed is that the first Iam Pata is actually him, Padikiriyattan? That's actually that is actually Padikiriyattan, first one, and it gets in the bulb in the heat. Can you? I think it that's how we say everything this guy is saying is completely false. Completely made up stories. So there are fine connotations like that. It's quite amazing at multiple levels. See, he's sitting in front of me. See, blind ഒക്കെ ഇറക്കിയിട്ടിട്ടാണ് he sleeps, he takes a nap. Yeah. So Adithi gave a fantastic twist to it. It's so amazing. And അതിന്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോന്റെ അകത്ത് യു ആർ സേയിങ് ഐ എം നോട്ട് എ മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് sound designer. But I realize that you have to change your roles to eventually get what you want to get. Also, this film tells me that we always say it has a bad connotation. It is not always bad. It can be delightful. This is a delightful lie. Whatever it is, and he believes it completely. I mean, there are people, in my knowledge, there are people who say that they have seen Bachchan. They have had experience of ghost, some sort of spirit, they would say, and for them it is a delightful story. Like, what is the story? The film actually legitimizes Appopan stories, no? In a way, and it's delightful. ഇതുവരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നരേഷന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി, the way he says narrate the story. Technically, what's speaking about it? The other thing was this was recorded on iPhone. Okay, so often when he visits, he sits with him and he says right through his nose. He keeps saying delightful stories. So one night he was recording, like father speaking, he was recording. Then started on all this, and so he came to me with that sound. Then I realized that I will never, to get a usable professional quality audio, not possible, from an iPhone. So dubbing wouldn't yield the same result, So that is one technically that is one aspect that I needed to resolve. And eventually, when you hear the audio, this is pretty decent, audio, but you won't believe that it is recorded on an iPhone. So I had to technically restore the audio, do a lot of work and restore it, and weave sound around, because it had a lot of cricket noise and unwanted sound, dog barking and all that. So I had to really weave sound around that. In one section where he actually gets scared and go inside and close the door, there's a dog barking just next to him. Apparently, Suresh had a dog, has a dog in the house, and the dog was barking at something. So it was recorded. So what I did is I took that clue and I added dogs prior to it and post that thing and all that. So it makes it believable. So we have woven story around that. So all sort of tricks we have used to make.
അമിതാഭ് ബച്ചനോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ചിത്രമാണ് ബ്ലാക്ക്. അതുപോലെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വലിയ താരമായിട്ടുള്ള, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വലിയ താരമായിട്ടുള്ള രജനീകാന്ത് ആണല്ലോ എന്തിനുള്ളത്. അപ്പോ ഈ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ലോകത്തിലെ ഉള്ള രാത്രി ശബ്ദങ്ങളും അതുപോലെ മനുഷ്യരുടെയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണല്ലോ. ഇവിടെ യന്ത്രം കൂടിയും എന്തിരൻ എന്നുള്ള സങ്കല്പം കൂടിയുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ എന്തിരന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ Enthiran, another huge star. Films are written around his stardom. Apart from the fact that I have the palette of sounds that I have used in the film to create the world of Enthiran, I was dealing with Rajinikanth as a star. From my from the previous experience of cinema, I don't know if you know a film called Mrugaya. I wish I see film. Mrugaya എന്ന ഫിലിമിൽ ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. It didn't go well down with the audience. I remember this when I was a college student watching Mrugaya. Similarly, same thing happened with Mr. Bachchan. Bachchan, when he was at the peak of his career, he did a film, I forgot the name of the film, where he changed his voice and it didn't work. So 3 days after the release, they had to call back the picture, change his voice, read up the whole film, remix it and put it out again. And the film went on with my hit. So these things are back of my mind, these two major incidents are back of my mind. And Shankar was seriously concerned. How do we change an actor like Rajinikanth's voice? And how would audience will react to it? When for the first time, as a sound man or a sound designer, the question was posed to me. I mean, how do you deal with this? I was pretty taken aback, actually, in one way. And I realized that no other sound man in the world will be facing an issue like this. Wherever else you make the film, whoever else is the actor in a film, what matters to them is the character they create. Here, the character we create also has to be hand in hand with the image of the actor. I mean, the same thing I did with Pushpa in a very, very different way, dealing with an actor's image. So, Shankar was very concerned. We discussed about this, and I said, okay, we will find a solution to this. And I have a responsibility. Apart from the Tamil audience, I also have a responsibility to the audience to create the character Enthiran believable. So he has to sound machine. He has to sound like a machine. Otherwise the character doesn't work. And not deviate too much from the sound of Rajinikanth. So what I have done is, I went to Hollywood. I studied, before that, I was studying a lot of machine sounds. What makes a robot move, it's all gyro, motor sounds. And we created every motion, like finger motion. There are three motions in a finger when you study. And for one motion of a palm, you have five motors have to move. Wrist has to move, elbow has to move, shoulder has to move. So in a one hand action, you have like some 11 motors have to move, So if you listen to motion sounds in Enthiran, it's a study of all these senses. And there's an international robotics center in Cochin. I went there. They had humanoids, little humans, the size, and I have recorded them, studied all their motion sounds, motor sounds, and then I started cutting sounds and created one level of motion sounds. Then I was changing the voice. I had created 100% machine sound, 80% machine sound,
60% machine sound, 50% machine sound, 30%. Like that, I had gradation of machine sounds. Like Rajinikanth's voice converted into complete machine. That sounds like a robot. So in the beginning of the film, I use, say, 80% machine sound. So the character is justified. And when a comedy scene comes in, for example, Alapi Ashraf and him interacting in a traffic signal, I reduce that under 20% machine sound. So the comedy works as Rajinikanth is doing the comedy. But in the scene prior to it, I have already made the audience feel that he's a machine. In that scene, I used 80% machine sound. So I constantly played with it. When he became a villain, when he became a human, I reduced the entire machine sound to 20%. I used more human voices. You know what I mean? When he became a villain, I pushed up the machine sound so that it's become 50-50. So this gradation of machine sound, playing it around, what I call is psychoacoustics. The element of psychoacoustics is what I used in defining Enthiran's character. When I say psychoacoustics, is that every sound, our human behavior is actually decided by the sound that we're listening without we knowing it. For example, none of us are like singers who are not singers, but we are all bathroom singers. Why do we call ourselves bathroom singers? When we get into the bathroom, the structure of the bathroom is such that it starts reflecting sound from all the sides. It gives you a reverberation. You suddenly feel that your voice has a character. Every reflected sound gives a character to a voice. And I totally believe a written dialogue spoken by an actor becomes a speech within a film when the voices that he's thrown out interact with the acoustics around and comes back to him with emotion. That's when a written dialogue becomes a speech. You know what I mean? Yes. This is what acoustics does to human behavior and audiences all across the world. So who's sitting in a theater? So we always work with acoustics to define spaces. But I have used this element of psychoacoustics studying human behavior, applied it in a film, within the woven around in the narrative of a film. Is that what I've done? Apart from all the machines and making it larger than life sound and everything, apart from all that, the core reason behind designing sound for Enthiran is dealing with star power. And that is only I have to do it with the South Indian actors, and using that to creating a character, larger than life character, thereby not losing. Also have to keep the character that is created on the screen believable. So in many levels we have to work. When you watch a film, you don't feel that it is so complicated, right? That somebody is actually thinking a lot about these aspects which are innate. Do you feel that way? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ സിനിമ കാണുന്ന ആളുകൾ ഇതിന്റെ പിന്നില് എത്ര അധ്വാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഈ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തില് അതിന്റെ തുടക്കത്തിലൊരു പേജില് ഞാൻ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണത്. ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് 3 പേരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി വെച്ചിട്ടല്ല, 3000 പേരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റി വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഏതോ ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ അമേരിക്കയിലെ ഹോളിവുഡിലെ ആള് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അഭിമുഖത്തെ പറഞ്ഞുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ പണികള് ഒരു പടത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ കാണുമ്പോ, ടിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒട്ടും അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം ഇൻപുട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തോന്നുന്നത്.
Get ready, folks. പെട്ടെന്ന് ഈ ബാത്റൂമില് പാടുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു മ്യൂസിക്കലില് ശബ്ദപഥത്തില് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ തന്നെ സാവരിയ എന്നുള്ള പടത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോ അന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ. സാവരിയ, ആ സാവരിയ എന്നുള്ള പടത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രമാണല്ലോ, മ്യൂസിക്കൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ചിത്രമാണല്ലോ. മ്യൂസിക്കൽ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്നെ അത് ഫാസിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബ്രസോയുടെ 4 Nights of a Dreamer കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇതിന്റെ കഥ അല്ലേ? അതെ, അവൻ ദസ്തവ്സ്കിന്റെ പുസ്തകമാണ്. വൈറ്റ് നൈറ്റ്സ് അല്ലേ? വൈറ്റ് നൈറ്റ്സ് ആണ്. അതെ. അപ്പൊ അത് വൈറ്റ് നൈറ്റ്സ് പലരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. There's a Russian film, there is a Hollywood picture, and Brazil. Visconti എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Visconti. Yeah, there's a version of Visconti. And I loved Brazil's version, you know, and Brazil called it 4 Nights of a Dreamer. And so when we were adapting it to Hindi, it is a story of 4 nights, and I was very curious to know how Sanjay is going to give an interpretation within the dance drama tradition of India, you know. So that's what Saawariya is all about, trying to find Dostoevsky within the dance drama tradition of India. And there were 4 nights in it. One before the rains, one rainy night, after the rain, and there is a snowy night. So when you ask Sanjay, like, what is the reason? Like, when the lighting doesn't have any reason to that, you know. If you go in succession, if I talk about, say, this is a story of 4 nights, then the night that is picturized in the film, is it the lighting of the film is such that is it prior to rain? It should be cloudy. Everything should be cloudy. Everything should be dark. Nothing should be looking glossy. During the rains, it should be diffuse light. During the winter, it should be very, very dark nights. So the film doesn't follow any of those. What we call is a rationale behind anything. So a rationale behind a night being a night, you know, what kind of night. So Sanjay used to say that, you know, a boy and a girl meets and there is moonlight. They met in a moonlight. That's all matters to me. I am not going behind whether that night was an Amavasya or a Paurnami. I am not going behind that. You know? So I used to ask the cameraman, where is this light coming from? You know, what is the source of this light? He would say there is no source. He would ask me, where is the background music coming from in a film? There is no source, no? Background music has no source. So my light has no source. So we worked on that assumption. So everything was created with that assumption that there is no source to anything. It is emotions that we create, whether that emotions withstand or don't withstand. And I think Sanjay very beautifully placed it within the dance drama tradition, which to me works wonderfully. And it is one film I do not think, I mean, it was a mainstream film in that respect. I think one needs to look at Saawariya from a very academic point of view to understand what Visconti has done, what Brazil has done, and what Sanjay has done. I think what Sanjay has done has a very, very a sanctity within the rooted tradition of India. Indian cinematic expression, I say, like what Shankar practiced. You know what I mean? Saawariya had to be re-looked at it from that perspective.
to find the sanctity of Sanjay's work. VKP sir ചെയ്ത പ്രാണയില് ഐ മീൻ അന്ന് സറൗണ്ട് സൗണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫിലിം ഇന്ത്യയിലുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി മലയാളത്തിലില്ല. And VKP is always, he has been a forerunner in many aspects, technically, especially technically. The working with him, and it was more or less kind of a single character, and a little so-called horrifying. So VKP and me are like very dear friends. We know each other from his first film, from his commercial days in Bombay. We know each other. And we've been talking about collaborating together. And one day he called me and said, Resul, Mone, നമുക്കൊരു ഫിലിം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണം. എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, നിത്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്, 1 actor 1 space. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എക്സസൈസ് 1 actor 1 space. സ്ക്രീൻ പ്ലേ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ്. 1 actor 1 സ്പേസിൽ ഹൗ വിൽ യു പാസ് ടൈം, ദിസ് ഇസ് ദി എക്സസൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത്രയും സിനിമ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. When I heard this story, I realized that it works in the thriller space, Then everything that you hear in that space has to contribute to the thrilling element. And there are a lot of times she is speaking to camera, she is behaving, in a certain way in front of the camera. Then I said, if we can capture everything in surround format, a noise, especially when you do sync sound, everything other than dialogue is noise for us. A noise that you consider in the traditional production sound mixing will never stay like a noise. It will be part of the event. It will be part of the storytelling. That was the reason and I suggested that we should do surround sound. We record the sound right on location in the surround format. So I devised a particular, microphone technique. We were recording, like even with just one character, we had like some 8 or 9 microphones, high-clear recording we were doing. So, and we actually found a place, somewhere in Wagaman, a particular, like one house, top of a hill, abandoned, where everything contributed to the soundscape that we wanted to have. Problem was, they were, in a hilly region like that. If you have a diesel rickshaw going in the lane 2 kilometers away, you can still hear it here. And in the surround format, it is even more audible. So there were times you really have to wait for long hours, like long time, and put people kilometers apart to block traffic. It was a very painful shoot, though it looks very, very, seems very ephemeral in the picture, but it was quite a difficult task. But we shot in record time. We had a fantastic actor. And on top of it, this VKP complicated it by making it in Hindi, Tamil, Telugu, Kannada. We were like taking like one shot 5 times over. And it was quite a crazy amount of shooting, crazy amount of editing that we had to do, sound editing and fixing it and all that. But we had fantastic time. Yeah, I don't think the thriller being done like that. Without using too much music, without using in every thriller they use sound very jarringly. They'll create silences and suddenly kind of a big sound comes in and shock people and all. I wanted to stay away from it. That's what you regularly do it. Instead, an ambient sound should threaten you. A silence should threaten you. There's no SST now, but in a multiplex, when you watch a film, you have the sound leaking from the other room is your silence. That is your bass sound. That's your silence.
I wanted a silence to be created just above the ground noise of an AC hum in a multiplex room, So I was working like that. So everything that we recorded on location was used, and I added things to it and I enhanced it. And I don't think there is any other thriller that in Indian cinema or maybe in the world cinema where no jarring sounds are used to scare people. It's just the fact that there's no sound is telling you anything. The sound is just sucking you in. That's how Prana was designed. I was quite proud of that film. I was pretty sad that the film didn't do well as much as I expected it to be, or sound of it that has not been talked about the way I expected it to be talked about. I mean, these days, in what happens, especially in Malayalam, if I am doing some work, people say, "Yeah, it was done. It's expected of him to do it." But the academic aspect of it was not much being talked about. For example, like the way trans, what happened to trans? Trans never got recognized anywhere else except the Press Association has given me the sound design award for trans. And I think trans was a phenomenally designed sound. The way that I had gone into the psychosis of a mentally derailed man to create a story and create the transformation of a man from a derailed situation to become a demigod. That the entire space, the commercial aspect, the production value, the spaces that has been defined with the sound, that film is phenomenal, I thought. And using score the way, I didn't shy away from using score, though I am a sound man. I want sound to be making statements. And I used score as a very part of my palette, like push it in. Like when it was coming like it was like thumping it. Though few of the sounds in the fraternity are very, very beautiful things to talk about the sound of trance. And I received a lot of messages from random people. But none of the awards or state committee or anybody thought that it was a significant word. I thought trance had a very, very significant sound word. Quite often happens. So is Prana. So thank you for bringing Prana back into my life. എഴുത്തുകാരില് ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഒരു പ്രസക്തി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയം കാതാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് ചെറുകഥയോ നോവലോ എടുത്താലും ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ മൊത്തം ഘടനയിൽ തന്നെ ശബ്ദപഥത്തിലൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അല്ല, അന്ന കരീന ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ബ്രോൺസ്കി കാണുന്നത്, തീവണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടാൻ തീരുമാനിച്ച അതേ നിമിഷത്തില് പിന്നെ സൈലൻസാ വരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ടോൾസ്റ്റോയിനെ ഓർത്തു. ഈ ശബ്ദപഥത്തിന്റെ ഒരു മഹാനായ എഴുത്തുകാരനാണ് ടോൾസ്റ്റോയ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ ടോൾസ്റ്റോയെ കുറിച്ച് ആശീഷ് പരാമർശിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തു പറയാം. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാമായിരുന്നു. Thank you, Ashish. Thank you so much, Resulji. Thank you, Shankardas-ji. We will catch up when I come to. I am going to direct now. I'm doing a Malayalam film to begin with. Maybe Malayalam. എന്നോടൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യം അന്ന് അഭിമുഖത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു. The thing is, ഞാന് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരും. There is some project that comes to me, which I think is very, very interesting. So I shift my focus. I have to shut down my studio. I literally have to shut down my studio, otherwise my directorial is not going to happen. Because every day someone or the other will come out with exciting ideas and I go behind that. For example, there are certain dream of mine have come true. For example, I always wanted to work in a musical, like a Broadway musical. And I never thought sound has any role in
a musical, Broadway musical, there's no sound. It's always about singers and performers and music and everything. Luckily of me, Rahman called me a couple of weeks, 2 months ago. He said, I'm doing a musical show in Dubai. Will you work on the soundtrack? I said, yeah, of course. And Shekhar was directing the movie. So we got together, 3 of us got together, and suddenly this musical become, we did it in a way that a 15-minute musical had a 15-minute of sound associated with that musical. At times, sound was taking the story forward, and most of the time, the music is taking the story forward because it's a musical and performance. There were 100 artists performing in a revolving theater with, like 360-degree picture associated with it, heavily VFX picture. So we created a new sound format. This is 27.6 immersive sound we created for this dome in Dubai at the Dubai Expo, and we did a musical show which is sound and music. Suddenly, this musical has become Resul Rahman show. Like become sound and music. Musical has transcended from a musical to music and sound. That's of course the vision of someone like Shekhar Kapur, who is a film person who come into musical, not the other way around. Like a theater person is doing musical, and a film director doing musical, 2 different things. So sound found its way, and it's a phenomenal experience. So I had to push everything. So eventually that's happening. So I'm directing this year. Hopefully. So I'm coming to Kerala next month. In April onwards, I'll be in Kerala. Doing a scout and everything. I have a story, like finalize the story and all that. Thank you so much once again, Rasulji. Okay. We'll connect soon. Yeah. Accepting the Oscar is Resul Pookutty. This is unbelievable. Thank you, Academy. This is not just a sound award. This is history being handed over to me. Mediamathamgi മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യൂ. Thank you.